Barkamu da zuwa shafin Najib. Yau za mu kalli abin da ake cewa acylhalides. Menene acylhalides a takaice? Acylhalides ga su daga nan aka ba mu wannan formular. Aka ce suna representing RCOX. Me wannan RCOX ne yake nufi? Okay, RCOX. So muna ce musu acylhalides. Wannan R din is an alkyl family, wannan C din is a carbon, this is oxygen, and this X is the halides, that's halogens kenan, wacce aka ce where the X, that's the halogens, can be either chlorine, bromine, iodine ko kuma fluorine. Da wata muna tare. So this is written as this is R, that's this same R here, which is the alkyl. So got C, which is this carbon, bonded to oxygen like this, then the halogen like this. So this is all called acylhalides. The fata muna tare. So wannan shi mai kira acylhalides. Wannan haka a takaice RCO din nan muna ce musu acyl. Amfani an gane wannan kuma X din muna ce musu halides. So kaga this plus this sun ba mu acylhalides. Okay, sai aka ce IUPAC nomenclature of acylhalides. Aka ce the carbonyl carbon, this is carbonyl. So the carbonyl carbon is always taken as carbon number 1. Ma'ana wannan carbon din da yake dauke da oxygen din nan shi ake cewa carbonyl carbon. So shi ake dauka always as carbon number 1. Sai daga na biyu ce the ending E for the parent alkene is replaced by oil halides. Ma'ana mun san alkene, idan kana da alkene misali wacce ta kasance tana da carbon guda biyu, so this is ethane, right? Ethane. So amma a wannan yanayin na acylhalides, so mun san cewa za a samu carbon wanda yake dauke da oxygen, kuma sa'annan za a samu halogen. So me assuming halogen din nan is chlorine. So idan ka tashi naming, mun san kowane kusurwa akwai hydrogen, right? So mukaddara kana da wannan din nan, so kana da abu kaman haka. So idan ka tashi naming wannan yanzu, inda alkene ne, mun san alkene ba zai dauki wannan double bond oxygen din ba, ko ba gaba, kuma mukaddara babu wannan chlorine din, kaga carbon guda biyu zai baka mai ethane. Zai baka ethane. Oh my god. Zai baka ethane. Right? So amma a wannan yanayin ba carbon guda biyu kai gare ka ba. Akwai oxygen kuma ga chlorine. So ya canja shi daga zama alkene baki daya. So ya kuma mai acylhalides. So ya zami ne mai wannan acylhalides din, ga carbon guda biyu mun san zai zama to ethane, right? So ethane, amma ethane. So za mu sa E na ƙarshe? A ba mu sa ba. Me yasa? Saboda sun cewa the ending E for the parent alkene is replaced by oil halides. So zai zama to ethanoil halide. Me halide ne is chlorine, so ya zama to ethanoil chloride. Fata muna tare. So inda a ce alkene ne zaka kira wannan without this oxygen to be and this chlorine to be ethane, right? So amma due to the presence of this and this, sai ya zama to ethanoil chloride. Wata muna ganewa. Kuma aka ce wannan carbonyl carbon din wanda yake dauke da wannan oxygen din shine carbon number 1. That means zaka fara kirgan ka daga nan. So this is carbon number 1, this is carbon number 2. Alright. Mukalli wani misalin kuma. So mukaddara muna da this carbon. So these are 4 carbons, right? So let's assume here is bromine now, but chlorine ba. Here is bromine. Kuma this is a carbon carbonyl carbon bonding the two.
so akwai hydrogen anan, hydrogen daga nan, kuma hydrogen anan. So aya guri nan bai kamata a ce muna da hydrogen ba kwata-kwata. Dalili shine bonding ya cika baki daya. We are having two bonds of oxygen to carbon, ga daya daga nan 3 kuma ga daya daga nan 4. So mun san cewa carbon is tetravalent, so it can take more than 4 bonds. So that's a correction. So yanzu ya zai zama to sunan wannan kenan. First, you count the number of carbons. How many carbons are there? We have 4 carbons, right? So if in that alkene kake naming, carbon zai zama to butane, ko ba haka ba? So which one is the carbon number 1? This bearing the oxygen is the carbon number 1. So wannan zai zama to carbon number 2, wannan zai zama to 3, sa'annan wannan zai kasance carbon number 4. Da fata muna tare. So yanzu naming wannan mun san muna da carbon guda 4, so zai zama to butane, inda alkene ne butane, amma ba za mu sa wannan idan ba, za mu cire idan, so zai zama to butane. Me yasa? Saboda dokan ta ce you replace the E by what? Oil halide. So what will be the oil halide? So wannan oil din zai zama to oil bromide. Fata an gane? So butane oil bromide. So as simple as it is. So wannan shine takeice. Alright, so zuwa ga abu na gaba, mukalla idan kana da cyclic alkenes, for instance. So idan nan kana da something like this, so this is an alkane, so amma is a cyclic alkane. So this is what cyclo. How many carbons are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So with a kowane angle, that means kowane point anan yana signifying the presence of carbon, right? So there is carbon present at all these locations. So this is what cycloalkane. So we call this cyclohexane. Muna ce masa cyclohexane saboda yana da carbon guda 6 in a cyclic form. Fata mun gane. And idan ka samu this carbon now attached to it, so this carbonyl carbon, this is a carbonyl carbon attached to it, and let's assume here is a halogen, so let's take it for chlorine. So idan kana da abu haka yanzu, me zai zamanto sunan wannan? Za mu yi naming nashi yaya kenan? Da fari an ce the carbon bearing the oxygen is called the carbonyl carbon and is the carbon number 1, ko ba haka ba? So kaga wannan makaddara ita ce carbon number 1. So yanzu za mu yi naming wannan kenan. Da fari abin da za ka yi, wannan hannun shi za ka fara naming. So mun san za ka samu mai cyclohexane, shi ne sunansa, ko ba haka ba? So sai ka kawo shi complete, cyclohexane. Inda a ce a alkene kenan, sai ka kawo shi a matsayin cyclohexane. Amma to a wannan dokan ya za ka kai, sai ka cire idan, sai ka zama to cyclohex. So sorry, so instead of making it hexane, sai ka ce cyclohex. Sai ka wannan, yanzu ya kira wannan kenan, wannan ya zama to carbonyl carbon, sai ka ce cyclohex carbonyl carbon. So haka ake nemin YN nan da suke da kana da carbonyl carbon. So that means idan kana da cyclic form of alkene attached to the acylhalides, abinda zaka fara yi sai ka kira wannan, this is cyclohexane, amma sai ka yi shorten na sai ka ce cyclohex. Wannan ya kamata a ce ya zamanto carbonyl chloride, ko ba haka ba? Amma doka saba wa doka, sai ka ce carbonyl carbon. Fata an gane a sauke kawai sai ka wuce shi.
So this is how we name acyl halide in this relation. Da fata an gane. So mu kalli wani misali na karshe. Idan mu kaddara kana da kawai mu dawo nan, idan muka sa multiple bond anan fa kun ga muna sa multiple bond anan, komai ya canja. This becomes no more alkene but what? Alkene. Ko ba haka ba? So how many carbons are there? Muna da carbons guda hudu hallau, kuma idan carbon guda hudu ne mun san a alkene zai zama to butane. Ko ba haka ba? So what you do first is sai ka rubuto but, sai ka rubuto butane naka. Amma kawai no, what you have to do first is bayan san cewa carbon hudu gare ka ya kuri zai baka butane. Ko ba haka ba? Zai baka butane. Sai ka duba position na double bond naka yana ina. Mun san cewa wannan carbon din shine carbon number 1 tunda an ce mai dauki da oxygen, that is the carbonyl carbon shine carbon number 1. So na biye da shi shine number 2. Kuma an mun lura wannan double bond din yana haɗe da wannan carbon number 2 din. An duba karatun mu akan alkene za a iya gane me nake nufi. So that means double bond yana kan carbon number 2. Kaga za mu samu me? But 2 an gani between in alkene. So this is between. Amma zai kasance between hakan nan me zai kasance kenan? Sai ka dauke idin karshe, sai ka kawo wannan oil halide din. So this will be but 2 enoyl what? Bromide. So wannan shine da ake naming acyl halides. Da fata muna tare. Allah ya samu dace. Alright, zuwa ga abu na gaba aka ce preparation of acyl halides. That means yanda ake hada acyl halides. Okay, aka ce the above named organic compound is formed as follow. Ma'ana shi acyl halides din ana samar da shi yanayi kawa haka. That is by reacting alkanoic acid with thionyl chloride. Alkanoic acid. That means idan kana da alkanoic acid wanda yana da general formula RC double bond O OH. So idan kana da alkanoic acid sai kai reacting nashi da me? Thionyl chloride. So what's thionyl chloride? Plus thionyl SO chloride. Fata muna tare. So idan kai reacting shi alkanoic acid da thionyl chloride zaka samu abin da ake cewa acyl halides, wanda suna da formula kawa haka. Acyl halide. So this is halide X. So plus hydrogen chloride. So muna iya ganin ya aka suka samu wannan abu. Abin da aka fara dubawa shine wannan chlorine din. Abin da ya faru shine ya zo ya substituting wannan OH din. Fata an gane. So da aka samu wannan substitution din sai shi OH ya bar nan baki daya, sai chlorine daya daga nan ya zo ya replacing shi position na hydroxide. Fata muna tare. So da ya zo ya replacing position na hydroxide me zai faru? Sorry, nan muna da SO2. So zai zo ya replacing position na hydroxide din nan. So a takaice ka za mu samu abu kamar haka. So za mu samu RC, that is R, carbonyl carbon da kuma chlorine, wanda shine anan. So idan muka yi replacing wannan X din da chlorine, kaga takaice mana da same thing as here, like this. Fata na tare. So wannan shine mataki na farko. So zuwa ga abu na gaba aka ce it is also produced by reacting alkanoic acid with any member of phosphorus chloride. That means hello, idan kana da alkanoic acid, that's alkanoic acid, sai kai reacting na shi da any member of phosphorus chloride. So mu dauki PCl3, kana ya dauka PCl5. Da fatan gani. So ka dauke shi wannan, the same thing happens. Za a samu substitution anan, OH zai bar nan,
fata an gane. Chlorine zai cike wannan gurbin da OH ya bari, so za mu samu abu kawa haka kenan, RC carbonyl carbon kenan, double bond O. So mun chlorine ne cike nan gurbin, kaga mun samu mai acyl chloride, ko ba ka ba? So a sauƙaƙe yadda ake producing na su wannan acylhalides kenan. So zuwa ga abu na gaba sai ce chemical properties of acylhalides. That means ɗabi'un acylhalides. Aka ce number 1, hydrolysis. They react with water to form alkanoic acid. So wannan acylhalides wajen suna da general formula haka, aka ce suna reacting da water, then kuma suka reacting da water, what they do form is alkanoic acids. So za mu so mu ga yadda suke wannan formation na alkanoic acid din. Akwai abin da muke cewa mechanism. That means idan wannan water din ya tashi reacting da wannan alkanoic acylhalides za a samu alkanoic acid. So yanzu yadda abin ke faruwa shine kana da wannan acylhalides, that means R carbonyl carbon, comma X naka, which is the halide. So wannan water din parameter structural form na water, so water is having this shape, somehow bent, right? Kuma sa'an mun san oxygen nan yana da lone pairs of electrons, lone pair. So abin da zai faru shine wannan water din zai attacking wannan acylhalides by donating this to the carbonyl carbon, these pairs of electron. Da zarar hakan ya faru mun san carbon is tetravalent. So amma me ya faru yanzu, kaga there is 2 bonds from the top, daya daga nan 3 kenan, ga daya 4 is tetravalent. So kuma ga daya anan oxygen is trying to form bond da wannan carbon, kaga zai zama to 5. So carbon ba zai iya jura ba, me zai faru? So that means one of this bond here between oxygen and carbon must break. So zai kare sai da kan wannan oxygen din. So da hakan ya faru, kaga daya daga wannan bond din baya nan kenan. So daya daga cikin bond nan ya tashi, ina ya dawo? Ya dawo kan kan wannan oxygen din, right? So yanzu ya zai kasance structure din kenan. So structure zai kasance something like this. So we are having this R, having the carbon, the oxygen with this electron, this X, that's the hydrogen. So oxygen, that means oxygen yanzu ya riga ya forming bond da me da carbon, amma a yayin da ya forming bond mun lura ai it was having lone pairs of electron a kansa. To amma da ya forming bond me zai faru? Is no more. So that means it is losing. Tunda yana losing, what do we donate it? Sai mu ce plus. That means oxygen is losing, kuma sa'an nan ga hydrogens da suke jikin shi, right? So me zai faru yanzu? Oxygen zai so yi replacing wannan loss na shi din. So what will happen is that wannan hydrogen din zai break, wannan bond da ke tsakanin oxygen da hydrogen zai kare. Kuma idan ya faru mun san oxygen is more electronegative than hydrogen, so it will be taking the bonds to itself to replace its loss. Da fatan mun gane. So in aka kan ya faru, kaga tunda shi hydrogen zai bar nan, shi za a kwara kenan. That means bond breakage ba abin da mai kira hydrolysis, unequal sharing of electron. So idan hakan ya faru, so hydrogen ya bar nan zai tafi as a proton. So that means hydrogen is gone as a proton, H+. Shi kuma oxygen fa, this bond that's left zai amfani da shi sai ya cike wannan gurbin nasa da ya rasa. So abin zai kasance haka kenan. So hydrogen is gone, there is no hydrogen. What happens to hydrogen? It has gone as a proton, ya tafi a matsayin proton. So this bond is no more. What happens to the bond? Abin da ya fara da bond din shine oxygen ya kwace bond din domin ya cike wannan gurbin plus din. So kaga ba za a samu plus ba kuma. Fata muna ganewa. Za a samu minus ne? A'a, ba za a samu minus ba, saboda asali da was plus nan kuma yana maka cewa oxygen ya yi rashi. Har zaran ya kwace wannan bond din da suka sharing da hydrogen zai cike wannan gurbin plus din, to ba za a samu plus ba, zai zama to neutral. Fata mun gane. Shi kuma hydrogen da ya bar nan fa zai tafi a matsayin me? Zai tafi a matsayin proton, H, sai mu sa masa plus.
that means an cuce shi kenan, an kware shi, an kwace masa electron da ya yi donating while forming bond da oxygen. So yanzu me zai faru nan gaba? Abin da zai faru nan gaba shine wannan oxygen da mai ganin shi da minus shi yana da arzikin electron, da fata mun gane. So zai so ya taimaka wa wannan hydrogen din, makaddara haka. So wannan hydrogen din zai zo sai ya forming relation da wannan oxygen din. So zaran hakan ta faru za mu samu abu kawa haka. So let's use something like this. So that means za mu samu R C O. Kaga yanzu hydrogen ya zo ya samu wannan arzikin electron din za su yi forming relation. So za mu samu mai OH ga bond din tsakanin oxygen da hydrogen din. So plus din nan ya tafi, me yasa? Saboda ya zo ya tada arziki, ya yi neutralizing a talaucinsa, that means rashin electron nasa. So what happens next yanzu is that akwai X daga nan gefen, so this is the X, kuma sa'an nan akwai OH daga nan kasa, OH. So yanzu me abin da zai faru nan gaba? Abin da zai faru nan gaba is something like this. So let's try increasing the size of this space. Give me something like this. Okay. So abin da zai faru nan gaba shine za mu samu abu kawai haka. Wannan compound da muke gani yanzu zai aikatar da wani abu. That means hallau dai wannan oxygen da hydrogen din da suke tare za kuma samu bond breakage by H-lysis. Da fata muna ganewa. So idan aka samu bond breakage by H-lysis, so tunda za mu samu bond breakage by H-lysis, kenan oxygen da yake more electronegative than hydrogen zai kwace wannan bond da ke tsakanin su, sai ya sa hydrogen tafi a matsayin mai proton hallau. So hydrogen zai tafi a matsayin H plus proton, an kwace masa bond din, shi kuma oxygen sai ya kwace bond din ya bayo kansa. Fata muna ganewa. So zai zamanto rich in electron. So magana zai kasance kenan. So idan hydrogen ya bar nan yanzu ya tafi a matsayin proton. So kaddara gashi hydrogen ya bar nan, hydrogen baya nan. So kun ga ya tafi ya bar wannan bond din, ya bar wannan bond da yake tsakanin shi da oxygen. So me oxygen zai yanzu? Oxygen kuma zai mallaki shi a bond din. That means it will be in charge of the bond. Kuma mun san every bond is an electron rich center, right? So ya dauki shi electron din ya za kansa, kuma hydrogen din gashi a matsayin proton ya rish, so H plus. So me zai faru nan gaba? Abin da zai faru nan gaba shine oxygen ba zai iya ci gaba da rike wannan lone pair of electron din a kansa ba. So mun san cewa bond is electron rich center, so zai form bond da wannan electron din. Ma'ana abin da zai faru shine wannan bond din da ya rike a kansa zai amfani da shi ya form bond tsakanin shi da wannan carbon din. That means wannan electron da ya rike a kai zai mai da shi in form of bond. That means zai form bond da shi da wannan carbon din. Kaga an samu double bond. Fata muna ganewa. So wannan shine abin da za a samu. So bara mu zana shi. So muna da R, which is an alkyl. Muna da C, O, H from the top. So gashi mun samu O double bond da carbon from the bottom. Kuma gashi muna da X. Amma kan manta ga ragowan proton namu ne. So me zai faru yanzu? Carbon is tetravalent, ma'ana ba ya karba abubuwan da suka wuce guda 4. So amma yanzu guda nawa ya karba? Ga 2 daga nan kasa, ga 1 daga nan 3, ga 1 4, ga 1 5. So ana bukatan wani abu sai ya tafi. Da fata muna ganewa. So something must leave. So what is that will leave? Yanzu wannan halides din da muka represent nashi da X is highly electronegative. So zai tashi tafiya. Fata mun gane. So idan ya tashi tafiya shi kuma zai tafi da wannan bond din baki daya. That means shi zai tafi da wannan bond din. Idan ya tafi da wannan bond din me zai kasance kenan? Kaga babu bond din anan. The bond is gone. To zai tafi a matsayin me? It is now electron rich. So zai tafi da minus a kansa. Fata muna ganewa.
so me zai samu carbon? Ba abin da zai samu carbon. Dama abin da carbon ke bukata kenan, abubuwan sun masa yawa, yana bukata ya rage. Kaga kai da kake bukatan abu guda 4 ka rayu, domin an cire guda ɗaya daga ciki ya rage, kana da 5 aka cire ɗaya aka dawo da kai asalin ka normal naka, kaga is still normal, baka yi rashi ba. A fata an gane. So yanzu carbon bai rashi ba a wannan yanayin, so ba za mu sa masa plus ba, domin is satisfied. Fata mun gane. So yanzu halogen ya tafi a matsayin electron rich, amma ga wannan proton namu din is still poor in electron, making it a proton. So abin da za a samu relation ko kuma dangantaka tsakanin wannan halogen din that is electron rich da wannan proton din that is electron poor. So sun haɗe za mu samu hydrogen halide HX. What an gane. So mun samu hydrogen halide, this is one of the product. Kuma sa'annan hallo ma da me muna da wannan. So what is this? So bari mu put the asalin structure na wannan yanzu mu ga me zai bamu. So this is R C O H daga nan, right? So this is double bonded carbon. This is an alkanoic acid. Primary rearranging nashi ku gani. So muna da R C double bond carbon, sannan muna da OH. Ba abin da ya canja, kawai rearranging nashi ne. Saboda ga alkyl R ga OH din da yake nan gashi ana hallau, kuma sa'annan ga double bonded carbon, kuma gashi ana double bonded carbon oxygen. So abu na ƙarshe sai muka ce muna da alcoholysis, right? So alcoholysis aka ce acylhalides reacts with alkanol to form alkanoids, that's esters. So shine abu na ƙarshe da zamu gani. So let's try seeing how it works. So yanda abun zai ke shine let's try making some fuse. Alright. So yanda zai kasance shine, take this off also. Okay. So aka ce acylhalides react with alkanol to form alkanoids. So mu gwada zana acylhalides. So these are acylhalides with this general formula. Acylhalides, they react with what? Alkanol. Mun san alkanol is the general formula, which is ROH. ROH, right? So idan aka samu reactions tsakanin acylhalides da alkanol, me za su bamu aka ce alkanoids. That means za su bamu alkanoids. Alkanoids da suke da su kuma formula haka, alkanoids. So wannan shine formula for alkanoids. So mu galli mechanism din, ya mechanism din yake kenan. So da fari muna da acylhalides, wanda abu ne kawai haka. Sa'annan kuma daga nan muna da alkanol. So bara rubuta shi daga zana shi daga nan kasa, alkanol, wacce yana da wannan lone pair. So abin da zai faru shine oxygen having this lone pair of electron zai attacking wannan carbon din domin su yi forming bond. A fata an gane. Mun san cewa carbon is tetravalent, ma'ana baya karban bond da ya wuce guda 4, kuma daga nan mun dora ga 2 daga sama, ga 1 daga nan 3, ga 1 daga nan 4, kuma sannan gashi oxygen yana trying to form bond da carbon, kaga zai zamanto 5. So carbon ba zai iya bearing ba, me zai faru? Abin da zai faru shine wannan bond din da ke tsakanin oxygen da carbon guda 2 ne, so ɗayansa zai balle daga nan sai ya koma kan oxygen. So idan hakan ta faru, ɗaya ta balle daga nan babu ita, ta tafi ina, ta koma kan wannan oxygen din, so a matsayin minus. Fata muna ganewa. So me zai faru? Oxygen ya bada wannan bond din, ko ba haka ba? Da bond din ya sadaukar, ya yi forming, da wannan lone pair of electron din ya sadaukar, ya yi forming bond da wannan carbon din. Kun ga shi ma zai yi rashi. So that means a wannan yanayin zai koma plus. Me yasa ya koma plus? Domin ya rasa wannan lone pair of electron din da ya amfani da shi forming bond da carbon. So me abin da zamu samu nan gaba? Zamu samu abu kawai haka, O minus X. So R, yanzu oxygen ya riga ya forming bond da wannan carbon din, shine wannan bond din yanzu H.
amma kan mance hallo akwai plus akai. So wannan plus yana nufin oxygen yayi rashi, kuma oxygen ba zai ci gaba da zama da wannan rashin ba. Me zai faru? Yana buƙatar yin neutralizing kanshi. So tsakanin oxygen da wannan hydrogen din akwai bond, ko ba haka ba? Kuma oxygen is more electronegative than hydrogen. So abin da zai faru shine zamu samu karyewan wannan bond din, ba abin da muke cewa bond breakage by hydrolysis. So idan ya karye, oxygen da yafi karfi zai kwace wannan bond din sai ya mallake shi ga kansa ba. An gane shi. Kuma hydrogen ba me zai faru? Hydrogen zai tafi a matsayin ba shi da wani electron, so zai tafi a matsayin me proton, H+. Fata muna tare. So a sauke, in har hydrogen ya bar nan, that means makaddara gashi baya nan, ya tashi ya bar nan, kun ga ya bar wannan bond nan. So me zai faru da wannan bond nan? Oxygen zai mallake shi. So idan oxygen ya mallake wannan bond nan, me zai faru kenan? Kaga shi kuma zai tashi daga zama plus, babu plus kuma, saboda abin da yake bukata ya samu. Me yake bukata? Wannan electron din. So electron nan zai neutralizing wannan plus din, so ba za a samu plus ba. Fata an gane. So shi ma hallau electron din has neutralized the plus. So me faru? Hydrogen ya tafi a matsayin proton, so mu ce H+. Gashi anan yana yawo. So me zai faru nan gaba? Abin da zai faru nan gaba shi wannan oxygen din da yake dauke da minus zai saukar da wannan minus din zuwa kan wannan carbon din. Fata an gane. So zan ya saukar da shi za a samu double bond formation, that means abu kawa haka RCO. So babu minus din, me faru? Minus din ya zo ya forming double bond anan, so gashi anan. So kuma sa'an nan akwai halides, that's halogens X, kuma sa'an nan akwai R, akwai O, that means oxygen and the two carbon are like this. So me zai faru yanzu? Carbon is tetravalent, baya karba abin da ya wuce guda hudu na bond. So this is 2 daga nan, ga 3, ga 4, ga 5. So domin ya zama tetravalent dole sai ya sadaukar da guda daya. So halogen are highly electronegative, that means zai iya breaking ya tafi shi daya. Da fata muna ganewa. So yanzu za mu samu bond breakage tsakanin carbon da wannan halogen din. Halogen is more electronegative, so zai tafi da wannan bond din baki daya. Zai zama tokawa an kwari carbon, amma ba abin da zai shafe shi domin bai canja masa tetravalency na shi ba. So me za mu samu kenan yanzu? Abin da zai faru shine bond din nan ya karye daga nan, babu shi. To ya aka yi? Halogen ya dauke shi, so zai zama to a matsayin minus akan wannan halogen din. Carbon ba zai dauki plus ba, me yasa? Domin hallow is still tetravalent, guda hudu ne gare shi. Wata muna ganewa. So abin da zai faru yanzu shine wannan da ya zama to minus zai zo ya agaza wannan da yake plus da ya rasa. So za a samu relation tsakanin su, so za a samu HX. Na plus ne ke kan H ya tafi, me yasa? Wannan minus din ya yi neutralizing wannan plus din, so ba za a samu plus din ba kuma. Fata muna ganewa. So me abin da ya rage mana bayan wannan shine wannan yana cikin product da zamu samu, so wannan kuma ya kasance shi ma another product da zamu samu. Da fata muna tare. So wannan will be another part of the product. So mu zana wannan magana zai kasance. So muka tashi zana wannan abu, ga abin da zai ba mu anan. So zamu samu R, C double bond oxygen, zamu samu O, kuma sannan zamu samu R. So wannan shi mai kira alkanoids ko esters, kawai da na zana su da farko anan. Fata mun gane ba abin da ya canja. So wannan shi mai kira reaction mechanism. Kun ga daga nan ga R din, ga R anan, ga wata R din anan, ga kuma wata R din anan, ga carbonyl carbon, ga carbonyl carbon, sannan kuma ga oxygen. So kuma ya situ. Fata an gane. Allah ya sa mu dace.